నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కోపూరి సిస్టర్స్. ఇవాళ నేను ఒక సరికొత్త వీడియోతో వచ్చి, అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ వీడియో అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు కొంచెం బ్యూటీ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఏంటి మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయలేదు కదా. సో నేను రీసెంట్గా ఒక అఫోర్డబుల్ మేకప్ కిట్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నాకు నేను. సో అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా. సో ఎనీ మేకప్ లవర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని. సో ఇది అండర్ 3000 రూపీస్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సే 15 ప్రోడక్ట్స్ అండర్ ₹500 అని కూడా. సో అన్ని బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్, మంచి ప్రోడక్ట్స్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడు, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. బట్ మీరు దానికన్నా ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. ఎవరికైతే మేకప్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళతో. అలాగే కింద కమెంట్ చేయండి ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చిన వాటిలో ఏది మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ అండ్ మోస్ట్ అంటే మంచి ప్రోడక్ట్ అనిపించిందో అది కమెంట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఈ రోజ్ వాటర్ అనమాట, డాబర్ వాళ్ళది. సో టోనింగ్ అనేది ఫేస్కి రియల్ ఇంపార్టెంట్. మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు మన ఫేస్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అండ్ ఫేస్ పాడకూడదు అంటే సిటిఎం చేస్తారు, క్లెన్జింగ్, టోనింగ్ అండ్ మాయిశ్చరైజింగ్. సో టోనర్స్ ఎక్కువ రేట్ ఉంటాయి, దానివల్ల నేను ఈ రోజ్ వాటర్ తీసుకున్న. వెరీ అఫోర్డబుల్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ గుడ్ అంటే మంచి క్వాలిటీ కూడా. దీని ప్రైస్ వచ్చి 45 రూపీస్. సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే సెకండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఈ లాక్మే పీచ్ మిల్క్ మాయిశ్చరైజర్ అనమాట. సిటిఎం అని చెప్పాను కదా, క్లెన్జింగ్, టోనింగ్, మాయిశ్చరైజర్. ఇది లాక్మే మంచి కంపెనీ అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అనమాట. ఇది జస్ట్ 99 రూపీస్. సేల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. ప్రైమర్ అనమాట. ఇది లాక్మే అబ్సల్యూట్ బ్లర్ పర్ఫెక్ట్ ప్రైమర్. సో నేను ఇది చిన్నది తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ వచ్చి 299. సో చిన్నదంటే బాగా చిన్నది వచ్చిందనమాట. సో గో ఫర్ బిగ్గర్ వన్, 399 రూపీస్. అదైతే ఇంకా బెటర్. ఫౌండేషన్. సో బేసికలీ ఫౌండేషన్ అన్నాక అందరం మన స్కిన్ టోన్ కన్నా లైటర్ ఏదైతే తెల్లగా ఉందో అది తీసుకుంటాం. బట్ అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అనమాట. ఫౌండేషన్ వేసేది ఎందుకు అంటే మన స్కిన్ అంతటి ఈవెన్ టోన్కి తేడానికి. సో నేను ఈ ఫిల్మ్ 330 షేడ్లో తీసుకున్నాను. చిన్న టిప్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇది మళ్ళీ నా స్కిన్కి సూట్ అవుతుందో లేదో అని చెప్పి. అండ్ ఇది మనం ఎప్పుడైనా ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి తీసుకునేటప్పుడు ఇలా హ్యాండ్ మీద కాబట్టి ఇక్కడ ఫేస్ దగ్గర టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. కాంటోర్ అవన్నీ కలర్ కరెక్షన్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా. సో అన్ని డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నట్టే మన బడ్జెట్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ బై ద వే ఇది నా బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద నేను మా పేరెంట్స్కి అడిగాను. నేను షేడ్ 03. సో స్విస్ బ్యూటీ అనేది చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ అండ్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో నేను ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను. బై ద వే నేను యూట్యూబ్లో మనకి రివ్యూస్ అండ్ నైకాలో రివ్యూస్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తెలుసుకుంటారు కదా, వాళ్ళ నుంచి చూసి మంచి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఈ 4 అనేది మనకి కన్సీలర్ అండ్ ఈ 4 అనేది కలర్ కరెక్షన్ అండ్ కాంటోర్ షేడ్, ఆరెంజ్ కలర్ కొత్త, గ్రీన్, ఎల్లో అనమాట. చాలా క్రీమీగా ఉంది ఇది. సో నేను ఇవన్నీ వాడాక మీకు నేను నేర్చుకున్నాక మేకప్ మీకు ట్యుటోరియల్స్ కూడా చేసి చూపిస్తాను. సో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పౌడర్ అనమాట, కాంపాక్ట్ పౌడర్. సో ఇప్పుడు మన ఈ క్రీమ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అప్లై చేసుకున్నాక మన ఫేస్ని సెట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫిట్మీలో తీసుకున్నాను. మీకు ప్రైసెస్ అన్నీ నేను పాసిబుల్ అయితే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. సో ఇదన్నమాట ఫిట్మీది. సో ఇప్పటి వరకు నేను తీసుకున్న వాటిలో ఒక మిర్రర్ కూడా దీనికి వచ్చింది. మిర్రర్ ఇది ఇన్ ద షేడ్ 310. ఇది కొంచెం డార్క్గా ఉంటుందేమో నా స్కిన్కి, బట్ తెలీదు. హ్యాపీ చెప్తా. Again from Swiss Beauty eyeshadow palette. I know eyeshadow palettes makeup ki adds a lot anamata. So ఇది in the shade 01. ఇది Swiss Beautyలో ఎందుకు తీసుకున్నా
క్వాలిటీది మంచి షేడ్స్తో మనకి లైక్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో వస్తుంది. దీని ఎంఆర్పి వచ్చి 229. నాకు ఇది 206 రూపీస్కి వచ్చింది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి సేల్ ఉంటే ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. సో ఇందులో 9 షేడ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇంకా అఫోర్డబుల్గా చేసుకుని అనుకుంటే ఇందులోనే మనకి కాంటూర్ బ్లష్ కూడా వస్తుంది. ఐబ్రోస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్యాలెట్తో. సో నా మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ నైస్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది. ఈ కిట్లో అన్నిటికన్నా ఇదే ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్. షుగర్ కాస్మెటిక్స్ నుండి కాంటూర్ ప్యాలెట్ అనమాట. ఇన్ ద షేడ్ 01. ఇందులో 2 షేడ్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో మంచిగా ఇక్కడ కవర్ చేసి ఇచ్చారు. సో కాంటూర్ బ్లష్ అండ్ హైలైటర్ అన్నీ కలిపి 799 రూపీస్కి వచ్చాయి, అలాంగ్ విత్ మిర్రర్ కూడా. సో పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ట్రావెల్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఇది స్విస్ బ్యూటీ నుంచి నెయిల్ పాలిష్. బేసికలీ నేను కొనలేదు అనమాట. స్విస్ బ్యూటీ నుండి 3 ఐటమ్స్ తీసుకున్న అరౌండ్ 599 పడింది ఆ 3 కలిపి. సో ఇంకోటి చూపించలేదు అది చూడు. అది తీసుకున్నాను 599 699. నైకాలో సేల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో మీరు ఇంత లైక్ 599 అబౌవ్ ఆర్డర్ చేస్తే నెయిల్ పాలిష్ లిప్స్టిక్ కలర్ వస్తుందని. సో ఇలా ర్యాండమ్ కలర్ వచ్చింది, బ్లూ కలర్. చాలా ప్రెటీగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చి 06 ఇఫ్ యూఆర్ క్యూరియస్. ఎంఆర్పి 130 రూపీస్ అనమాట. ఇది ఐబ్రో పెన్సిల్ అనమాట. నేను చెప్పాను కదా స్విస్ బ్యూటీలో 599 అలా తీసుకుంటే సేల్స్ ఉంటాయని. సో ఇది అనమాట. నేను తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ స్విస్ బ్యూటీ బ్రాండ్కే సేల్ ఉంది. ఒక్కొక్కసారి మేబ్లిన్, ఒక్కొక్కసారి 2 బ్రాండ్లు కూడా తగులుతూ ఉంటాయి. సో ఇది స్విస్ బ్యూటీ వాళ్ళ ఐబ్రో పెన్సిల్ ఇన్ ద షేడ్ డార్క్ బ్రౌన్ అనమాట. బేసికలీ నాకు ఐబ్రో పెన్సిల్ లిస్ట్లో లేదు, సేల్లో ఉంది కదా అని చెప్పి తీసుకున్న 55 or 40 రూపీస్. ఈ మేకప్ అంతా వేసుకున్నాక మనం దాన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఆయిల్ రాస్తే అంత మంచిగా కాల్చుకుంది. సో నేను ఇది గార్నియర్లో మిస్క్లేర్ వాటర్ తీసుకున్నాను. చిన్న సీసా తీసుకున్నాను. సో మరి ఎక్కువ యూస్ చేయం కదా అని చెప్పేసి. వాళ్ళ కాఫీ బాడీ స్క్రబ్ అనమాట. సో మనం ఎక్కువ క్యాంప్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన ట్యాన్ అయినా సరే మన బాడీని ఎక్స్ఫోలియేట్ చేసి అంటే ట్యాన్ కట్టుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇది అనమాట ప్యాకేజింగ్. అండ్ ఇట్ కేమ్ విత్ రియల్ వుడ్ లాగా ఉంది చూడడానికి ఒక స్కూప్. సో నేను ఇది కూడా యూస్ చేశాక మీకు రివ్యూ కూడా చెప్తాను. గ్రేట్ కాఫీ స్మెల్ అనమాట. సో ఐ డోంట్ లైక్ కాఫీ స్మెల్ అ లాట్, బట్ ఒక్కసారి ఒక చిన్న స్ట్రాంగ్ కాఫీ స్మెల్ కలిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డోంట్ నో, కాఫీ ఈజ్ రియల్లీ గుడ్ ఫర్ అవర్ స్కిన్. సో ఇది అన్కెఫెన్ వాళ్ళదనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చి 449. ఇదైతే ఏం సేల్లో లేదు అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఎంకెఫెన్ వాళ్ళ ఫేస్ వాష్ తీసుకున్నా. ఇది కూడా కాఫీ ఫేస్ వాష్. దీని ప్రైస్ వచ్చి
449 అనమాట. సో ఇది వాళ్ళ ఫేస్ వాష్. సో ఇవైతే మన ప్యాకేజింగ్ అయితే బాగుంది. యూస్ చేశాక మీకు రివ్యూ కూడా ఇస్తాను. సో స్టే ట్యూన్డ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా వాళ్ళవి 2 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నందుకు నాకు వాళ్ళ శాంపిల్స్ ఫ్రీగా వచ్చాయి అనమాట. సో ఒకటే నేను 449 అండ్ 349 కదా. సో 798 రూపీస్ అయింది. 699 అబౌవ్ తీసుకుంటే మనకి 2 కైండ్స్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ వస్తాయి అన్నది. ఇదేమో క్లెన్జింగ్ శాంపిల్ అనమాట. నాకు ఇది అప్పలైతే చాలా నచ్చింది అనమాట. చాలా క్యూట్గా ఉంది. ఇది కాఫీ ఫేస్ మాస్క్ 20 grams ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఇదేమో కాఫీ ఫేస్ వాష్. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఇది పెద్దది కూడా తీసుకున్నా. బట్ దెన్ జస్ట్ పెద్దది అంటే చిన్నది. నాకైతే ఇవి చాలా క్యూట్గా అనిపించాయి అనమాట. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ట్రావెల్స్ అండి. సో ఇవి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు ఒకసారి 399 రూపీస్కి అనుకో. సో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనం ఇంత పెద్ద సీసాలు పట్టుకెళ్ళి ఎక్కడైనా మర్చిపోతే వేస్ట్ కదా. సో అండ్ దెన్ దాంతోపాటు ఈ స్క్రబ్ కిట్ వచ్చింది అనమాట. సో ఇందులో ఏమో నాకు బాడీ స్క్రబ్ ఏదైతే నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నానో సో ఇది అండ్ అలాగే ఫేస్ స్క్రబ్ అనమాట. సో ఇది కూడా 20 grams ప్రోడక్ట్ వచ్చింది 2. సో అది లైక్ 1 time or 2 times యూస్కి వస్తుంది. అంతకు మించి రాదు. సో if you like this video, please like, share and subscribe to Popuri Sisters. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి ఇంకా మీరు మేకప్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఏమైనా చూడాలి అనుకుంటే కింద కమెంట్ చేయండి. సో ఐ ట్రైడ్ విత్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకున్నా. సో మేకప్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే పక్కా నచ్చుతుంది. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇవి 515 ప్రోడక్ట్స్ అండర్ 500 అన్నా కదా. అన్ని 15 ప్రోడక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఈ షుగర్ ప్యాలెట్ ఒక్కటి అనమాట. నేను ఇది 799 తీసుకున్నాను. బట్ దెన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇది నా బర్త్డే గిఫ్ట్ అనుకో చెప్పాను కదా. 15th బర్త్డేకి 15 గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి. For which I'm really super duper excited. Please like, share and subscribe to Popuri Sisters.